Hey everyone, so welcome to my channel again. Is IND7 Pro Rider, your host, your dost. So guys, আজকে থিংলিং এর পর আফটার রাইডে চলে এসেছি। দেন এরপরে এখানে একটু ছোট্ট সবাই ব্রেক নিয়েছে, দাঁড়াবো এখানে। ব্রেক নেওয়ার পর রাইডটা শুরু করব এবং এরপরে রোড কন্ডিশন কেমন, কোথায় কি হালকা তুলে তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। সো রাইডটার সাথে অবশ্যই থেকো। তো স্টার্ট করবো এখন রাইডটা, সবাই এগিয়ে যাবে, আমি পিছনে আসবো। সো ফাইনালি গাইস, আমরা থিংলিং থেকে রওনা দেওয়ার পর একটু টি ব্রেক নেওয়ার পর নিচে অ্যাকশন ক্যামেরাটা ইউজ করেছি। সো মাঝে মাঝে ওই অ্যাকশন ক্যামেরা থেকে তোমাদের ফুটেজটা দিয়ে দিব কেমন। I ran around 40 kilometers from my home. তোমরা যেটা দেখছো এনএক্সি ক্যামেরার মেমোরি এবং ব্যাটারি শেষ। Back, and you can see the front view is awesome. Bridge also awesome. It's not Dudia bridge and Panikata bridge, it is another one bridge, which one between Kurseong and Mirik. This is the Kurseong and Mirik connection point. Extremely bad here, and this is very tough for riding. Help him. উঠা উঠা, দৌড় দৌড়। তেল তেল পড়ছে নাকি? स्लिप हो जाएगा फिर देखना। निकल गया। क्रैक अभी हुआ कि पहले से था? अभी हुआ।
one girl fell down here because the road too much. थैंक यू भैया घूमने आए हैं। बुङकुङ घुमेर आएको मिरिक गएको थियो कि टिङलिङ टिङलिङबाट बुङकुङ भएर यता कर्सियङबाट झर्ने हो नाम त कति टाढो छ সো দাদারা একটু আমাদের ওয়েটা দেখা দিল, আমরা কনফিউজ ছিলাম। Wow, look at the place, guys. সো গাইস আর বেশি লং রাইড নিয়ে জাস্ট এখানে একটু আগে গিয়ে ভিডিওটা স্টপ করবো অ্যান্ড দ্যাটস অল রাইড। সো এই রাইডে অনেক অফরোডিং হলো এবং ভাঙাচোরা রোডে অনেক হার্ড ড্রাইভ করে উপরে ওঠা হলো অ্যান্ড দেন আরও আগে ড্রাইভ করবো, বাট ব্যাটারি শ্যাটারি সব মেমোরি শেষ। সো এখানেই স্টপ করছি, দ্যাটস অল অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং গাইস অ্যান্ড প্লিজ কিপ সাপোর্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।